Assalamu alaikum, everyone. A very warm welcome to all of you. As was sent out on the WhatsApp groups, due to some technical difficulties, we won't be having our usual Mizan lecture series today, but instead we'll be having another Ask Dr. Saleem. So, without any further ado, we'll get started with the questions straight away, but I just want to reiterate that you can raise your hand to ask questions or send the questions to us in the chat. Also, you can ask your questions in either Urdu or English. However, the answer will be given in English unless specified otherwise. And so we're going to start with our first question of the day coming from Ahmed. Ahmed, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। मैंने गामदी साहब से बहुत बार सुना है कि एक मुसलमान के लिए बिल्कुल भी यानी फिट नहीं बैठता कि वो सेक्युलरिज्म का वो अलमबरदार बने, यानी ममानियत यानी गोया कि वो कुफर कर बैठता है। तो अगर इसी बात का ध्यान में रखते हुए तो कोई मुसलमान को अपने इस्लामी मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक लिबरल और सेक्युलर मुल्क में जाना भी कुफर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो वो साफ एक्सेप्ट करता है कि आपका जो लॉ है, जो अल्लाह और रसूल की शरीयत की नहीं चलती, मैं उसे सराखों पर तस्लीम करता हूँ। जो लिबरल और मैन मेड सेक्युलर लॉज के ऊपर है वो मैं वहाँ पे इत्तेफाक रख के वहाँ मैं अपनी ज़िंदगी गुजर करना चाहता हूँ। तो ये कुफ्र नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ये बिल्कुल कुफर नहीं है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे भी आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जाते हैं, वहाँ अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको कोई ऐसा काम करने के लिए जबरन कहता हो कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। वहाँ पे आपको आज़ादी है दीन के लिहाज से, जो आप इनफरादी अहकाम हैं उनको आपने उस पर अमल करना है। सेकुलरिज़म का तो सिर्फ मतलब ये है कि रियासत जब भी बनेगी मुसलमानों की, तो उसमें जो इज्तिमाई अहकाम होंगे उनका नफाज किया जाएगा, और वो लोग के जो उसके मुखातबीन हैं उनके वो हुक्मरान हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मुसलमान हुक्मरान हैं। लेकिन अगर आप किसी गैर मुस्लिम रियासत में हैं तो वहाँ अगर वो आपको कोई ऐसा हुक्म नहीं दे रहे जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जो अभी तक ऐसा पूरी दुनिया में कोई रियासत नहीं है मेरी नज़र में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जाएँ, अपने रोज़गार के लिए जा सकते हैं, आप तालीम के लिए जा सकते हैं, आप किसी भी वजह के लिए जा सकते हैं। लेकिन वो तो मजबूरी और प्रोसिक्यूशन की हालत में हो, लेकिन तो हम तो देखते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में तो ऐसा कोई भी सूरत हाल नहीं कि आप मजबूरी से तो ताल्लुक ही नहीं इस चीज़ का। आपका इसका ताल्लुक अल्लाह ताला ने रोका आपको वहाँ पे है जहाँ पे आपको जबरन दीन पे अमल करने से रोका जा रहा है, और ये कहा गया है कि आप वहाँ से हिजरत कर जाएं। ऐसा कोई मुल्क आपकी नज़र में है? एंड ऑफ द डे, सॉरी टू इंटरप्ट, एट द एंड ऑफ द डे तो वहाँ पे तो निज़ाम को देखेंगे तो वहाँ पे एलजीबीटीक्यू पी सपोर्ट होता है, बहुत सी फहाशी और तो आप पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं। देखिए, प्रोसिक्यूशन किसे कहते हैं? प्रोसिक्यूशन या दीनी जबर इसको नहीं, आप कहते हैं, टैक्स तो देते हैं जबर ना, इसको आप कहते हैं। रज़ामंदाना टैक्स तो देते हैं, टैक्स वहाँ तो पे आप आप इसलिए सपोर्ट देते करते हैं, हैं। देखें टैक्स आप देते हैं, उसका बेनिफिट आप ही पे लौटता है। आप ही के स्कूल वहाँ फ्री होते हैं, आप ही की सर्विसेज वहाँ फ्री होती हैं, आप ही की सड़कें वहाँ आपको दी जाती हैं। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ तो प्रोसिक्यूशन कहते हैं इसको हैं कि रियासत जो है वो जबरन ये कहे कि कोई दीन का बुनियादी हुक्म है और आपको रोके। आपके निगाह में कोई ऐसी रियासत है पूरी दुनिया में? जी नहीं, ये शुक्रिया। ओके, ओके। Thank you very much. Our next question comes from Abrar. Abrar, please go ahead. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो पहली वही के हवाले से गामदी साहब ने गारे हीरा की रवायत के हवाले से ये सवाल किया था कि उसमें जो कैफियत बयान की गई हैं वो कैफियत पैगंबर के शान शान नहीं हैं। तो एक साहिब इल्म ने उसी कैफियत को जो है कुरान की एक आयत से जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब अपना असा पहली दफ़ा ज़मीन पर छोड़ा था, जब वो अज़दहा बन गया तो वो खुद भी खौफ खा गए थे और पीछे मुड़ के भाग गए थे। तो क्या उनका इस तरह से जस्टिफाई करना गारे हीरा में बयान की गई कैफियत को, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, अगर आपने उनकी पूरी बात को समझा है और पढ़ा है तो ये तो उनकी का एक इस्तदलाल का एक गोशा है, वो भी ज़िमनी इस्तदलाल है। ये तो कई एतराज़ात पर वो मबनी है, उस पूरी रवायत पे जो एतराज़ात किए गए हैं वो बहुत सारे एतराज़ात हैं। तो आप पहले उन सारे एतराज़ात को देखिए। उनमें से तहन्नुस का लफ्ज़ है, उसके अंदर ये पहलू है कि जो कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, तो वो कैसे कहा जा सकता है कि जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ज़ाहिर है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, माना बेकारिन वो बार-बार कह रहे हैं।
ये तो तभी कहा जा सकता है कि जब कोई सहीफ़ा सामने दिखाया हो तो बहुत सारे मुतअद्दिद एतराज़ात उन्होंने किए हैं। तो किसी एक का ज़िमनी अगर जवाब मिल जाने से पूरी रिवायत तो एक्सप्लेन ही ना होती। ये रिवायत बेदारी के आलम बुखारी में मौजूद है, जबकि इब्न हिशाम ने इसी रिवायत के बारे में बताया कि ये ख्वाब में पेश आई और ख्वाब में फिर पूरा वाक़या बिल्कुल एक और तरीके से ऐसे ऐसे तनाज़ुर में समझ में आया कि जो कुछ सेंस बनती है। इस वजह से आपने अगर उनकी पूरी बात को पहले समझ लीजिए और पूरे सारे एतराज़ात को देख लीजिए। जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Our next question asks, how should one answer the argument that Ghamidi Sahib has found things that earlier Imams did not? So I think the answer to this question, I think, which I have given repeatedly on various forums, is that it should not be a cause of surprise that he has come up with some new answers to some old problems. The reason being that in the last 1,000 years, the Quran as a corpus on which you should reflect and come to conclusions was made. I mean, something that you should not even attempt. So, intellectual stagnation or taqleed was something that has become rampant, and it is still continuing. And so, the Quran has been utilized in these 1,000 years, I would say, for either transferring the reward to the dead or just to read it to earn some blessings. It was never utilized for guidance and reflection and deliberation. So even before Ustaz Ghamidi, I think if anyone has to be blamed for this, for what you have said, is actually Ustaz Hamiduddin Farahi, who was the mentor of his mentor, Imam Amin Islahi. So he was the one who said that we have to directly understand the Quran from the text of the Quran, from the language of the Quran, from the sequence and coherence found from within the Quran. So that is where the difference has been made. So in these 1,000 years, you'll not find scholars directly interpreting the Quran. All they have been done during this period is that they have just reproduced what the earliest tafsirs have said. And if you also look at these earliest tafsirs, you'll not find these tafsirs to come to a definite explanation of a single verse. All that these tafsirs would do normally would be that they would cite a myriad of opinions, host of opinions, and mostly the opinions of various authorities, and just move along. So even in the first 400 years, you can say, when deliberation was still in vogue, even then understanding the Quran directly from the text was never in practice. I think this was something which left us right after the time of the Tabi'un, maybe in the first 150 years or so, maybe 200 years. And after that, in the last 1200 years, the Quran was never made an object of direct deliberation. Hence, this can be, I mean, you can clearly understand if this was the case, then people, how could they have come up with new understandings and explanations? They would never have had the not only the opportunity, but also the, I would say, the level of competence that is needed, because for them, the Quran, once the fiqh was extracted from it, which means juristic practices and juristic directives, it was just consigned to oblivion. And as I said, all that people could do about the Quran was either to learn it by heart without understanding it, and reading it on the occasions of people passing away so that you could transfer the reward to the dead, or just reading it without understanding it, thinking that every letter of the Quran is going to earn you 10 units of reward. So, in the presence of this attitude by the Muslim Ummah, I don't think it's any cause of, astonishment that people in this last 100 years, especially the Farai school, has come up with some new understandings of Quranic verses. Thank you very much for that comprehensive answer, Dr. Saleem. Our next question asks, how can we save ourselves from riyakari, baloney, or similar thoughts on daily and public rituals, like during collective prayers? Yes, this is a challenge that all of us face, and I think the best way is that we should try to be sincere in our intentions, and even then we know that Satan and even our own nafs, it whispers evil suggestions to us. And I think that one of the best antidotes to this is that beautiful supplication which the Prophet has taught us. It says, "Auzu bika min shururi anfusina." God, please give me refuge from these evil whisperings that I find in myself. So I think this is one way that you try to consign yourself to the refuge of God, and the other way is that try as best as you can to only come
to, public notice, especially in the prayer when you're doing the first prayer, and that too when you're praying in congregation, because for that you have to go to the mosque. Other than that, the nafil prayers, the optional prayers, and the other types of prayers like the tahajjud prayer, try to offer them in seclusion as much as possible. And this is the only way. And I know that it's not easy, it's not all that easy, but then this is a struggle that we have to undertake. And always think that it's basically our intention that is the primary concern of this in this regard. Because you see, people who boast and brag, they have this intention of boasting and bragging. They put up this show of vanity. On the contrary, people like you and other people who are concerned about this, they would never think of boasting or bragging about what virtuous deeds they do. So I think that in itself is a sufficient benchmark, which tells you that you are not after any fame for this, and on the contrary, you feel scared and feared, and you fear that maybe my actions are construed as if I am doing something outstanding. So I think this in itself is a sign of faith, and this in itself is something that is going to protect you, inshallah. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, they say they want to know कि क्या निकाह हुक्म शरीयत में है, कहाँ फॉल करता है और उसकी हैसियत क्या है, फर्ज है या वाजिब है? So nikah is the tradition of the prophets of God. It's not prescribed as a obligation. It is a norm. I mean, it's like an instinct that we have. So when we get thirsty, we drink. So the Sharia does not tell us to drink. Similarly, when we are hungry, we eat, and the Sharia does not need to tell us, because you see, these are our instincts. Similarly, for our own companionship and for our certain desires that we have, an outlet has been provided in the form of marriage. So for that, you don't need to find a directive of the Sharia, because this is our instinct. So one has to have a very strong reason not to follow one's instinct. And there have been personalities like for example, Jesus himself. We have John. Both these prophets never married. We have celebrated scholars of the Ummah like Imam Bukhari. We have Ibn Taymiyyah, who also never married. So, I mean, they must be having their reasons. So, I mean, normally people do have reasons for not getting married. So it should not be looked upon as a directive of the Sharia that has to be followed or not to be followed. It is like an instinct that you have, and normally people go with their instincts. And if you are not going to go according to your instincts, then obviously you would be having a very strong reason for that. Thank you very much, Dr. Saleem. Abrar, please go ahead. सर, मेरा क्वेश्चन था कि जब गामदी साहब इजमा और तवातुर की तारीफ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं, यानी कि तवातुर और इजमा दोनों के लिए जरूरी है कि वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हों। अगर इन दोनों इस्तिलाह में कुछ फ़र्क है तो प्लीज़ वो बयान करें। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो फिर मुख्तलिफ ताबीरें क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं? हाँ, नहीं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इजमा हमेशा इल्म में होता है और तवातुर हमेशा अमल में होता है। ये बुनियादी फ़र्क है। इल्म, अगर आप इजमा होगा तो इसको किसी चीज़ पर होगा और वो इल्मन इजमा होगा। हम कहेंगे कि सब के सब लोग जो हैं अपने इल्म के बारे में गवाही देते हैं, उनका इल्म ये गवाही देता है। मिसाल के तौर पे कि ये कुरान मजीद जो नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तमाम जो अहले इल्म हैं या सहाबा उस वक्त मौजूद थे, वो इल्मन इस चीज़ की गवाही देते हैं। तवातुर तो असल में एक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ आगे मुंतकिल होती है। इजमा जो है वो जब मुंतकिल होता है तो वो खुद एक रवायत बन जाता है, उसको इल्म ही के ज़रिए से मुंतकिल होता है, लेकिन वो हमेशा इल्म मर होता है। यानी फ़र्क सिर्फ ये है दोनों चीज़ों में कि हमेशा इजमा एक इल्मी चीज़ पर होगा, एक इल्मी हकीकत पे होगा, जबकि तवातुर उसके बारे में एक अमल है, वो उसको बयान करता है कि वो चीज़ हम तक मुंतकिल कैसे हुई है। इजमा जो होता है वो बिलउमूम इजमा ही से मुंतकिल होता है और इसी वजह से उसको इजमा कहा जाता है। वो इल्मन मुंतकिल होता है और तवातुर जो है वो अमल से मुंतकिल होता है, किसी चीज़ पर अमल कर रही है, उसको इल्मन वो काम नहीं कर रही। बल्कि इसको आप ऐसे समझ लें जैसे नमाज है, तो नमाज को फ़र्ज़ कीजिए कि तवातुर हासिल ना होता और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको नहीं पढ़ रहे होते, तो हम फिर भी कहते कि ये इल्मन सहाबा का इजमा है और उनके बाद से लेके हर दौर का इजमा है कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक चीज़ है जो आपको सरअंजाम देनी है। एक मज़ीद बरा उस पे फैसिलिटी ऐड हो गया कि अब उसको तवातुर भी हासिल है कि जिस चीज़ को आप नमाज कहते हैं, वो उस इस्म का जो मुसम्मा है, वो भी अब असल में आपके सामने है, वो मुंतकिल हो रहा है। वो अब
महज अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि अमल में वो चीज़ मुंतकिल हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक का ताल्लुक इल्म से है, दूसरे का ताल्लुक अमल से है। यस सर। थैंक यू सो मच, समझ आ गया। Thank you. Asad Hussein, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. वालेकुम अस्सलाम। I'm a big admirer of your work, and especially thank you for your current translation of Ustad's work in English. That's very helpful for me. The translation of Quran. May God bless you for that. Thank you. My question is regarding the concept of bringing change into something. Like mostly Western philosophers, Ustaz Ghamidi believes that if you want to bring meaningful change into something, you must stay within system and contribute there. Like change is a process and you have to contribute within it. And it's very reasonable belief, and you can see in the Western world that it's actually the reason they have changed their society towards good. And these concepts make you believe that going rogue is something to be frowned upon. Like it's not a very positive thing to do. It always makes chaos. So in this question, I have a very confusion that when you are part of a system, be it a corrupt system, be it an institution of a corrupt state, you ultimately become beneficiary of it. Like if I am in a corrupt institution in Pakistan or in any other country, I will ultimately become beneficiary of that corruption or wrongdoing. So how is these two things not contradictory? If you can enlighten me on this, I thank think you. that what we need to understand is that if you're talking about change in the society, is that what I correctly understood? Is when you talk about the word change, it's not like change in our household circumstances. So you're referring to changing the whole society to the good, to the better. Is that what you're Yeah, asking? yes, in any institute, for example, if I'm working in a university as a lecturer, you will see that there are things that I can improve. So in that context. I think it's a question of just realizing the nature of that change and the role that you can play in bring about that change. In spite of being part of a corrupt system, maybe it's an organization, it could be a party, it could be a group, it could be the country itself. The thing is that how much you can contribute by raising your voice against the evils that are going on, and also looking at the position of responsibility that you are in. So the higher your position in an organization or in a group or in a country, whatever that collectivity is, the more is your responsibility to raise your voice. And it all depends, of course. A blanket statement cannot be given, but the thing is that if you are raising your voice, you are letting other people know that there are certain things that we are not doing correctly and we need to change, in spite of still benefiting from that system, then you are doing your job. Because now, even if you're benefiting from that system, you're still criticizing that system by telling other people, by making them know. And maybe you can take even one step ahead if the circumstances are such. For example, you can form a pressure group, you can form a think tank, anything in which you can create moral pressure on that collectivity to change themselves. And this is precisely what we have been taught regarding change, bringing about that change in a country. So you'll follow the laws of that country, whatever that law is that has been passed by the majority. That law could be absolutely wrong, and to you it might be a source of evil. But because of this discipline that we are told that we have to follow the will of the majority, not because it is correct, just because we need to actually follow some system. So that discipline that comes with that is that you follow whatever has been legislated. It could be a wrong thing, and you then strive to change that legislation at the parliament level. And if you're not a parliamentarian, you can of course talk to the person who is your member of parliament. I'm giving you the example of a country, but less than that, if you're part of an organization, then you follow those rules of that organization. But at the same time, you raise your voice at the appropriate forum in which you raise your concerns and tell the person or the group of people or the committee or the board, whatever, that such and such thing is not up to the mark and we need to revise it and revisit it. And a stage can come, particularly when you're talking about an organization or a group of people, that the ultimate thing is that when you think that they have become evil personified, or maybe the content of evil or the extent of evil is much more, then you can even quit that organization. So see, it all depends where you are placed, who you are, what is your responsibility, and what exactly is the collectivity that you're implying. Thank you very much, Dr. Saleem. Thank you, sir. Asad, if you have more questions, you can raise your hand again.
Noshad Shafkat, please go ahead. Yes, Salam regarding your English translation of Ghamidi Saab's translation of the Quran, in Surah Shams talks up, at the end it is mentioned when the she-camel was hamstrung. Mm-hmm. So because of this crime that they did, their Lord let loose a calamity upon them that flattened everything. Full stop. And he had no fear of its consequences. Now the he here is with a capital H, probably referring to God. It seemed a little odd saying that he had no fear of its consequences. Yes, actually, this is a reference to the Bible, the Old Testament, in which it is said that once evil spread on the face of the earth, God expressed his regret that why did I create human beings? So this is basically referring to that biblical concept that when God implements his punishment on people who have gone astray, especially the adversaries of a messenger of God, then of course destroying someone and killing someone in itself is, I mean, if you go according to normal standards, this is not something good. But God says that when he has to take the step to sift out evil from the earth, then this might cause regret that why is it that he created mankind in the first place. So it is on this premise that he is commenting, "La yakhafu uqbaha," and he had no regrets of the outcome, which meant that if he punishes people for this purpose and he implements his will by telling them that they are not doing the right thing, then this is in accordance with justice. It's not something to be a cause of regret. So the very appropriate insinuation is to that biblical portion in which you can find out. I think I've cited it also in one of my explanations where exactly this verse occurs in the Bible, where it is said that when God saw that evil had spread on the face of the earth, he regretted that why did I create mankind? Sir, something akin to God expressing regret at the time when Noah's flood came and promising himself that I would never do this again, drown people out like this. But sir, here the word that you use is fear. And he had no fear of the consequences. Right. Would it be more appropriate to write regret instead of fear? You see, in the Arabic language, the word used is yakhaf, which means khawf, and khawf is fear. Right. So you have to, you cannot, if you use the word regret. Thank you, sir. Yes, thank you. Yeah. Yes, thank you. Thank you very much. Salman Aziz, please go ahead. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. सर जो पहला सवाल होता है प्रोसिक्यूशन के बारे में, अगर मैं उसमें कुछ चीज सही समझ नहीं पाया, अगर आप काइंडली उसमें एक्सप्लेन कर दें दो मजीद पहलू के गामदी साहब का पाकिस्तान से जाना जो है वो किस मसले के तहत आएगा, और दूसरी बात है कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ होता है और उसके अलावा चीन में जो है जो जनूबी सूबे हैं वहां पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लाएं? आपने कई सवाल इकट्ठे कर दिए। जहाँ तक उस्ताद का ताल्लुक है, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, तो जाहिर है उसमें जो बुनियादी चीज़ बनी है उनको मुल्क के छोड़ने की, वो जो उनको लाइफ की थ्रेट थी वो तो पहले से चली आ रही थी। ये 2009 का वाकया है जब उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन उससे 2-3 साल पहले उनके एक अपने शागिर्द हैं, उन पर कातलाना हमला किया गया, वो बच गए, और उसके कुछ अरसे के बाद 2 उनके दूसरे शागिर्द हैं जो दोनों डॉक्टर थे, एक डॉक्टर फारूक खान शहीद और दूसरे डॉक्टर हबीबुर रहमान, उन दोनों को उनके क्लिनिक में घुस के जो तालिबान थे उन्होंने ये रूप धारा के वो पेशेंट्स हैं और साइलेंसर से उन्होंने इन दोनों को कत्ल किया। तो ये चीज़ें तो चल ही रही थी, पस मंज़र में मौजूद थी थ्रेट, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि द फाइनल नेल इन द कफन, जो चीज़ बनी वो ये थी कि जहाँ वो रहते थे लाहौर में, उनके जो हमसाये में लोग थे वो उनके पास आए, और उस ज़माने में एक बहुत बड़ा धमाका भी लाहौर में हुआ था SIA की बिल्डिंग में, मॉडल टाउन में। तो और धमाके आमतौर से होते थे, तो उन लोगों ने ये खदशे का इज़हार किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का मामला होता है, रेजिडेंशियल एरिया में धमाका होता है, तो वो तो लोग तो आपके पीछे हैं, लेकिन हम आपके बिल्कुल हमसाये में नेबर्स हैं, तो हमारा भी मतलब हम बेकसूर ही इसमें मारे जाएंगे। तो ये वो चीज़ थी। और मैं ये भी बता दूं कि ये ना सिर्फ उनके घर पे हुआ, बल्कि जहाँ पे उनका दफ्तर था, जहाँ मौरिद का ऑफिस है मॉडल टाउन में, वहाँ के भी जो
نیبرز تھے انہوں نے بھی آ کے اسی کنسرن کا اظہار کیا کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا میں چونکہ دفتر ہے اور اس زمانے میں ماڈل ٹاؤن میں ریزیڈینشیل ایریا میں الاؤ کیا ہوا تھا انہوں نے، اب تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے ان کو شفٹ کیا جائے، لیکن چونکہ یہ دونوں جگہوں پہ یہ کام کیا گیا کہ دفتر میں بھی لوگ آ گئے اور وہ ہمارے ہمسائے تھے، مطلب بہت پیسفل لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، تو اس کا ایک بہت بڑا اخلاقی پریشر کریٹ پھر ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہمسائے اگر یہ محسوس کریں کہ وہ آپ سے معمول نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ فیصلہ کن جگہ پہ پہنچ گئے کہ اگر جان کو خطرہ تو وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن اگر ان کے ہمسائے جو ہیں وہ مطمئن نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور خود تو وہ چلے گئے اور جو ادارہ تھا ماڈل ٹاؤن میں 2009 میں اس کو پھر بند کرنا پڑا۔ بند سے مراد یہ کہ وہ پبلک جو اجتماعات ہیں ان کی بند ہو گیا تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پھر 2018 یا 19 کے بعد اس میں آہستہ آہستہ ہم نے کچھ چینجز کیے، پھر کووڈ کے بعد اس کو پھر کھول دیا، لیکن یہ 10 سال بند رہا ہے ایک لحاظ سے۔ سو ان کے جانے کی وجہ یہ بنی۔ جہاں تک پرسیکیوشن کا تعلق ہے تو دیکھیے پرسیکیوشن جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جبراً دین پر عمل کرنے سے روک دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پھر دو چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی دارالہجرت میسر ہے، یعنی آپ کہیں جا سکتے ہیں اور وہ دارالہجرت جو ہے وہ آپ کو ویلکم کر رہا ہے کہ آئیے ہم آپ کو اسائلم دے دیتے ہیں، تو پھر مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کو چلے جانا چاہیے، ورنہ یہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس جگہ بھی تھی اور دین پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان تھا۔ تو یہ پرنسپل ہے۔ اب چین میں کتنے حالات خراب ہیں، کیونکہ چین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کمیونزم کی وجہ سے بہت ساری خبریں ہمیں مل بھی جاتی ہیں اور کئی چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح معلوم نہیں ہو پاتی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تو ہم وہاں کے لوگوں کو بھی یا اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کو ایک اصولی بات یہی بتا سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو دین پر عمل کرنا آپ کے لیے جان جوخم کا کام بن جائے اور آپ اپنے فرائض بھی نہ پورے کر پائیں اور آپ کے پاس ایک دارالہجرت بھی میسر ہے جو آپ کو اسائلم دینے پہ آمادہ ہے، تو پھر آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن آج کل کے بین الاقوامی تعلقات میں یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، قرآن کے دور میں یہ بہت آسان تھا ہجرت کر کے چلے جانا، کیونکہ وہاں پہ ابھی سرحدیں نہیں بنی تھی، نیشن سٹیٹس نہیں بنے تھے، آپ جہاں جاتے تھے وہیں آپ کو سیٹلمنٹ مل جاتی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ملک چھوڑنا ہے تو وسائل تو آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جہاں جانا ہے ان کو آپ کو ویلکم کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو ویلکم کر سکیں۔ تو اگر وہ نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس مجبوری کو دیکھے گا، لیکن اصول یہی ہے کہ جہاں پہ بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہو وہاں سے اگر آپ کو ہجرت کرنی ہو اور جہاں آپ جا رہے ہوں وہاں آپ جا سکتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے بھی، اور جہاں جا رہے ہیں وہ جگہ آپ کو ویلکم بھی کر سکتی ہے اور آپ کو آپ کا خیر مقدم کر رہی ہے، تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے۔ یہ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو بس پھر اس کا مطلب ہے مجبوری ہے، اس مجبوری کے عالم میں پھر جس جگہ پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ آپ ہیں۔ Thank you very much, Dr. Saleem. The next question is from the chat. This one asks, am I sinful if I merely notice beauty of people, even of the opposite gender, just as a person? Does it mean that I'm cheating on my potential spouse or committing adultery of the eyes? I don't have any bad intentions. I am the same person, they want to clarify, that has been seeking your guidance since a long time under the OCD. Because of some diverse opinions, I couldn't interpret innocence and healthy human emotions. Day by day, it's getting worse. And every interaction or feeling of joy is sexual in its nature. Well, I will advise you to come to me on a personal level. I mean, this is a very specific case. You've discussed a background as well. So I think that it would be more appropriate for me to answer you on my personal channel. If you have contacted me earlier on, please do so again, and I'll inshallah make myself available and give you a detailed advice. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, the person whom we love and then we try to make him see us and get our attention. For this reason, if we go in front of them and try to stay in front of him as much as possible, is there anything wrong with that? Can you please answer in Urdu? I'm sorry, could you please repeat the question? I could not get it fully. Yeah, sure. So they ask that if you love someone and then you try to get their attention, you try to go in front of them as much as possible, is there something wrong with that? اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر آپ نے جو ڈیسنسی کے نارمز ہیں، جو شرافت کا طریقہ ہے جس میں آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے لباس کو باقرینہ رکھنا چاہیے، اپنی خیالات کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اگر ان چیزوں کا آپ اہتمام کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ Thank you. Ahmed, please go ahead.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ چاروں فقہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے جزا دے دی جائے، اور وہ سب سے لینینٹ والا جزا وہ ہے، وہ فقہ حنفی پر ہے، فقہ حنفی پہ جو اسے بند کیا جاتا ہے جیل میں. تو میرے سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ آج امپلیمنٹیبل ہے ایک اسلامی ریاست اگر وجود میں ہے یہ اس طرح کی سزا؟ دیکھیں احناف کیا کہتے ہیں، شوافی کیا کہتے ہیں، آپس میں ان کے ہاں اختلافات بہت سارے ہیں، ان کے ہاں ان کے اپنے اندر بھی اختلافات ہیں، لیکن جو چیز قرآن مجید میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے جبراً نماز پڑھوا سکتی ہے اور ان سے زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں تو کوئی اقدام نہیں کر سکتی ان کے خلاف سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق سے ان کو اسٹرپ آف کر دے، کہ جو حقوق حاصل ہیں مسلمانوں کے، جیسے مثال کے طور پہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ کوئی ٹیکس نہیں دے سکتے، یا آپ کی جو شخصی حقوق آپ کو ایز اے مسلم حاصل ہیں اور مسلمان کے طور پہ آپ کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے، لیکن کوئی اور اقدام جیسے آپ کو جیل میں ڈالا جائے یا آپ کو پینلٹی کی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جبراً یہ دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں. جبراً کا مطلب ہے کہ اگر ریاست چاہے گی تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، آپ نہیں مانیں گے تو ریاست اگر چاہے گی تو وہ آپ کو مسلمانوں کے حقوق دینے سے انکار کر سکتی ہے. بس یہ اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا. وہ کیا حقوق ہوں گے، یعنی could you elaborate please؟ جو مسلمانوں کو ایک ریاست میں حاصل ہیں، مثال کے جی طور ہاں. پہ جو بھی حقوق مسلمانوں کے ہاں حاصل ہیں وہ قانونی حقوق ہیں، وہ عدالتی حقوق ہیں، وہ پھر آپ اس امان سے پھر آپ ہٹ جائیں گے. پھر آپ کا معاملہ ایک جیسے کہ آپ ایک غیر مسلم ہیں، یعنی جیسے ایک غیر مسلم کا معاملہ ہوگا، آپ غیر مسلم کہلائیں گے تو نہیں، لیکن جیسے ان کے حقوق پھر طے ہوں گے ہر معاملے میں، پھر وہ ان کو الگ سے طے کیا جائے گا. آپ کو نیچرلی حاصل نہیں ہوں گے، آپ غیر مسلم نہیں ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں، صرف یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے حقوق سے آپ کو اسٹرپ آف کر دیا جائے گا. یعنی آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ چاروں فقہ نے یہ اس پوائنٹ پہ غلطی کی ہے نہیں، کہ آپ سزا مجھے یہ دیں؟ بتائیں کہ ان میں سے نہیں، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ سب تو یہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا، ایسے ہی تو کسی بھی جگہ پہ نہیں کہا گیا. ان کے ہاں ان کے ہاں اپنی کچھ اختلافات ہیں ان کے اپنے اندر، جس میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گروہ نے کہا ہو، ورنہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا، جہاں تک میرے علم میں اس کا تعلق ہے. اگر آپ کوٹ کریں گے تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے جو پرانا دیکھا ہوا ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. شکریہ، تھینک یو. Thank you very much. Abdullah, you're next. Please go ahead. السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر صاحب. میں ایل ایل بی آنرز کر رہا ہوں، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں اسلامک لا ایز اے سبجیکٹ میں نے آپٹ کیا تھا. تو اس پہ جو ہمیں کور ٹیکسٹ بکس ریفرڈ ہیں اور جو ماڈیول گائیڈ ریفرڈ ہے وہ بیسکلی نان مسلم آتھرز کی ہے، اسلامک لا پہ، پینل لا، اسلامک پینل لا، اور بیسکلی جورسپروڈنس پہ. این جے کالسن کی بک ہے. تو میں اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا کانشیس تھا، تو اس پہ پلیز اگر آپ مجھے بتا سکیں. نہیں دیکھیے، میں اوتھینٹسٹی پہ بتا دوں یا نہ بتاؤں اس کو پہ فرق نہیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ کا وہ سلیبس ہے، آپ کی وہ کورس کی بک ہے، اور آپ نے ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیا ہوا ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے جستہ میں مختلف چیزوں پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، ایز اے بک تو میں نہیں کامنٹ کر سکتا. کوئی آپ سوال اس میں اسے نکال کے پوچھیں گے یا جو ایشو ڈسکس ہوا ہے اس کا میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو اصل الگ سے یہ مشورہ دوں گا کہ whether you consider it to be correct or not، اگر آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ بہرحال چونکہ آپ ایک وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ موجود ہیں اور آپ نے ایگزام بھی دینا ہے، وہاں سے آپ کو ڈگری لینی ہے، تو خواہی نہ خواہی آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کے بارے میں الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو وہ کرٹیک آپ الگ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ایشو بائی ایشو ہوگا اور آپ اس میں بتائیں گے کہ دیکھیے فلاں ایشو کے بارے میں انہوں نے یہ رائے پیش کی ہے، اور آپ بتائیے کہ اسلامک لا میں اس کی گنجائش بنتی ہے کہ نہیں. جی سر، اسپیسیفکلی یہ تھا کہ جیسے بہت ساری چیزوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اسکالرز میں، تو انہوں نے ایک مخصوص سیٹ آف اوپینین دیے ہوتے ہیں جس سے شاید میں ایگری نہ کروں، لیکن بٹ ایگزام میں جب کوشچن آئے گا تو میں انہی کے اوپینینس کو مینشن کروں گا، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ جان سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو وہ اس ایشو کا تعارف کروانا پڑے گا کہ بھئی وہ بک میں یہ اس طرح سے ڈیل ہوا ہے، اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر کسی اور کی کیا رائے ہے. لیکن یہ تو کسی طرح موضوع نہیں ہے کہ آپ ایک سلیبس پر کرٹیسائز کریں. سلیبس پہ جو کرٹیسزم ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پھر محل یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈ آف اسٹڈیز ہے
उनको भेजा जाता है, उनको बताया जाता है जी कि आपका जो कंटेंट आपने हमें भेजा है, उसमें ये सवालात पैदा होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिव्यू करें। तो वो उनकी तरफ से अगर वो रिव्यू होके चेंज होता है, तो वो हो सकता है हो जाए, लेकिन उसका भी जो एक महल है, यानी आप उसको क्रिटिसाइज़ टीचर के सामने करेंगे, तो टीचर को तो ये मैंडेट दिया गया है कि उसने यही पढ़ाना है। आप समझते हैं कोई चीज़ उसमें ठीक होने वाली है, करेक्शन वाली है, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को आप भेज सकते हैं। Thanks a lot, sir. Thank you very much. We have a few chat questions. This one asks, Ghamidi Sahib's hijrah can that be considered to be under the ambit of persecution? I'm sorry, I could not get it. Gandhi Sahib what? Hijrah, can that be considered to No, be under the ambit of I persecution? that's not persecution at all, because he was not stopped from practicing his religion in any way. All that he had was a threat for his life, and that he was actually negotiating until and unless this happened, as I just described, that his neighbors came to him and said that they don't feel safe in his presence. So this was like a step that he took so that his neighbors could rest at peace. Thank you very much. The next question asks, and this is regarding a hadith. The hadith says, لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. So because it gives glad tidings that Islam as religion will remain upright until the day of judgment, or until the day of judgment there would be 12 caliphs, but practically we've seen that there have been more than 12 caliphs that have passed. How do we reconcile with this? I think this narrative needs some critical evaluation, and if you could send this to me, I will have it critically evaluated. There are some questions that do arise, as you have just said that there were, of course, much more than 12. So it could be referring to a particular set of caliphs. So it's something that needs to be researched into. And if you can send me the text, I'll have it. I'll take a look. I've heard of this narrative, but until as yet, I have not been able to form an opinion. So, but if you do so, if you send me the text, I'll try to form an opinion on that. Thank you very much. The same person asks, what is the hadith that says that the caliphate will last for 30 years? There is no such narrative. Okay, thank you. Ahmad Rasul, please go ahead. Thank you very much. Dr. Sab, my question was regarding a trend these days where a lot of people share ayats from the Quran, which are basically talking to the Prophet Muhammad, giving him hope, and that God has not, lost his love for him, and that better days will follow, and things will change. And people sometimes sort of like equate that to God speaking to them, like the people who are sharing those ahadiths. Can we do that? Like, can we read an ayat from the Quran which is expressly talking to the Prophet, and conflate that with our lives and say that here the Quran gives us hope, and we feel that it is speaking to us? So it depends on the context. So there are many verses which can be extended, although they speak to the Prophet, but the nature of the content of that verse is that it can be extendable. But there are others which cannot be. So, I mean, I cannot give you a blanket statement unless maybe you cite an example. But in principle, as I said, there are many verses which cannot be extended beyond the addressee, the prophet as the addressee, and there are others in which the nature of the directive given to him is such that it does not, I mean, it cannot be confined to him, and it can be extended to other people as well. So it depends which verse are you referring to, or which verses are you referring to. So I will try and get back to you if I can within today's session with a particular verse, if that's possible. Okay. Thank you. Sure. Thank you very much. Salman Aziz, please go ahead. सर एक हदीस पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था कि आप इस तरह मत कहा करें कि ये चीज ऐसी है, बल्कि आप कहा करें कि मेरे ख्याल में ऐसा है। तो हमारे यहाँ अमूमन ये लोगों का तकिए कलाम भी होता है और अमूमन कहने का अंदाज ही होता है कि हम बात अपनी शुरू करते हैं इस तरह से कि बात ये है। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि इस तरह से गुफ्तगू करना मुनासिब है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बात ये है, ये बात तो ये है, तो इसका मतलब ये होता है हम बताना चाहते हैं और किसी की बात कुछ नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही शायद मतलब खुदा ना खासा कुल है या आखिरी हल लफ्ज है। तो इसके बारे में रहनुमाई कीजिएगा। I don't think I have not seen any hadith which says this, unless you expressly give a reference. I have not stumbled upon any such narrative. However, whatever you have just said,
I mean, normally when people say that this is a fact or this is something that should be understood, so normally the initial part of the sentence, that in my opinion this is a fact, that is not expressed in words. So on many occasions when a person says that this is how you should understand it, or this is how things are, what he is actually referring is that this is how things are in his opinion. So I think this is something that again the occasion, the context will tell you. And you're right also that on many occasions people give a sweeping statement without realizing that this is not something that you can actually give a blanket statement about. And at best what you can say, this is my opinion. So I mean, this is what you call the skill of communication, the science of communication, in which at times when people speak, they have this humility in them, that the fact that they say that it's already understood, and they eventually also clarify to the speaker that whatever I'm saying is not that it's like a universal principle that I'm stating. I'm stating my humble opinion. But as you said, there are occasions in which people actually don't give due regard to this fact, and they just give a blanket statement, and which is not the correct way. You should just present an opinion as your own humble opinion, and not give the impression as if you are the final word. Thank you very much. Dr. Saleem, Ahmed, please go ahead. हेलो डॉक्टर साहब, मैंने वो पार्ट मैंने ढूंढ लिया इंटरनेट से, जो नमाज की ना पढ़ने की जो सजा देते हैं दुनिया में, जो गवर्नमेंट में, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ: ओपिनियंस वेरी, हनफी एंड शाफी, severe discipline but not execution, Maliki and Hanbali, possible execution after warnings and grace period. So यहाँ पे clearly लिखा है कि this is not sufficient. I mean, this is just an inference which is given. I think I need original sources. Where exactly do the Malikis say? I mean, internet is a ready reference, and these ready references are always diluted and they are summarized. So we need a reference from their own books in their own words in order to form an opinion. So if I find it, I mean, what would you, if let's suppose if it's there is such thing, so do you agree? There is no such thing in execution. What I'm saying is that none of these fiqh say that if you don't pray, then you I mean, not only, and I mean, I don't mean completely execution, but other type of punishments as well. I mean, they will be giving. So let's see the reason that they give. I mean, they just cannot say something without reasoning in favor of that. So we'll look at the reason and see. So why don't you cite references and we'll see what they say. Okay, thank you. Thank you very much. The next question asks, how does Khilafat differ from Mulukiyat? So this is just a term which Muslim political scientists have adopted. When they refer to the word Khilafat in the sense that they are talking about Khilafat versus Mulukiyat, then they are referring to Khilafat as a political system in which the rulers are installed by the vote of the majority. And when they talk about Mulukiyat, they're actually talking about monarchy, which means it's dynasty rule. A person who is in charge, he is all in all. He's not elected, he doesn't have a parliament, he has advisors, but he's not bound by his advisors. And once he passes away, his child or any of his nominee, and that mostly is a successor that belongs to his family, and more often than not, it is his eldest child. So that is what Mulukiyat is. It's exactly the same thing as a monarchy. So Khilafat against monarchy actually means that in a Khilafat, it's the people who chooses someone to succeed him. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, should one wake others up for Fajr? What if one knows that will not pray? Also, should one insist others to go to masjid with them, such as the people who work in the house? They will of course pray if I keep insisting, but I feel they do not want to pray otherwise or go to masjid. Similarly, I sometimes feel an obligation to wake some people up by calling them at Fajr. What should be done? I think you should only wake people up when they ask you to be woken up. I mean, instead of you waking them up as it's not your responsibility to make other people pray. It's only if you get up. So there are people who say that, well, I'm not able to get up myself. My alarm goes and I still am not able to wake up. So please help me in getting up. So only in that case should you help that person in getting up. Otherwise, it's not your responsibility to wake other people up.
Neither you should insist on your household nor any people who come to your house. You are responsible for your own actions, and you should get up and go and pray in the mosque as much as possible. But for others, unless they ask you expressly, you should not even think of it. Thank you very much. The same person continues, is going to masjid to pray obligatory? What is the impact of narrations which state that not going to masjid is a wrongful act? Furthermore, if it's not obligatory to go to masjid, is it makruh or simply permissible? Please also mention if any other traditional scholars have considered it permissible, not makruh, to pray in-house without valid excuse. So as far as traditional scholars are concerned, I would request you to go and ask this question to them. I can give you an answer of my own understanding, and that is that on no occasion has the Prophet, this question first of all does not occur in the Quran at all. It occurs in Ahadith literature, and on no occasion has the Prophet made it an obligation for any of us to offer the prayer in the mosque. Of course, it carries a lot of reward. Narratives say at times it is 20 times, 28 times, 30 times. So there are narrations which differ. But it says it's obviously more rewarding, and it is highly recommended because it is something which is very spiritual. You'll feel very, very spiritually bolstered. So this is one thing that we need to do. And also I would like to say this, that instead of looking at things as allowed or disallowed, we should also see things how they benefit us. So going to the mosque, I would say, is not an obligation by the Prophet at all. Yes, if you go, you'll earn a lot of blessings, you'll earn a lot of self-confidence, you'll earn this, you'll find yourself in communion with God, you'll find yourself spiritually more close to God. But if you're not able to go there, you pray at home, is neither makruh or nor is it something that's going to make God angry. It's that you need to fulfill your one, which is the Friday prayer or the Eid prayer, which has to be offered in congregation. Other than that, all normal prayers, if you offer them at your homes, it's fine. But it is highly recommended that we should go and offer these prayers at a collective place. Thank you very much, Dr. Saleem. Naseem, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे एक ज़रा आयत का थोड़ा-सा आप बताएँ, आपकी क्या इसमें वो है कि जो कोहे तूर जब मूसा अलैहि सलाम को वहाँ बुलाया गया अल्लाह ताला ने 70 अपने उनके सरदारों के साथ, तो वहाँ पे एक ज़लज़ले ने आदू बचा, कोहे तूर को उनके सरों पर उठा लिया। वहाँ पे उनसे एक वो लिया, उनसे एक क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनसे किया। हाँ, तो वो उसमें जो सूरह बकरा में राफ़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इनके उठा लिया। और सूरह अराफ में जो है 71 शायद है, जिसमें नतकना शायद है, इस्तेमाल हुआ है। तो ज़्यादातर लोगों ने उसको कहा रेज़ का किया, लिफ्ट। कुछ ने, मोहम्मद असद ने सिर्फ जो है वहाँ पे शेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और इस्लाही साहब की भी तफसीर जब मैंने देखी तो उसमें उन्होंने कहा कि वो एक ज़लज़ले ने आया और ऐसा लगा कि सर के ऊपर उनके खड़ा कर दिया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या है? ये एक साइंटिफिक फेनोमेना था या वाकई मेरी अपनी इसमें कोई राय नहीं है। मैं उस्ताद अमीन हसन इस्लाही की राय को ठीक समझता हूँ। और जो अल्फाज आए वो रफ़ाना फ़ौक़हुम तूर को उनके ऊपर तान दिया गया, खड़ा कर दिया गया। तो ये अब कुरान के अल्फाज तो ये हैं, इसके मतलब दो हो सकते हैं कि तूर को उठा के मुअल्लक कर दिया गया उनके सरों पे, और दूसरा जैसे कि उस्ताद अमीन हसन इस्लाही ने लिखा है कि वो एक ऐसे लर्जा उस पर तारी कर दिया गया। जब आप पहाड़ के दामन में होते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है अगर वहाँ ज़लज़ला आए कि वो पहाड़ आप पे आन पड़ेगा। तो ये इस कैफियत को बयान करने के लिए उस मौके पे उस पहाड़ को एक ज़लज़ले से गुजारा गया, ताकि वो जो जब लरजता है तो आपको महसूस होता है कि जैसे वो आप पर आ रहा है। तो वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो आप जिस कॉवेनेंट में दाखिल हो रहे हैं, जिस मुआहदे में बन रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुआहदा है, ये एक सीरियस चीज़ है, ये कोई हंसी मस्खरी की चीज़ नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने इस मुआहदे के एक फरीक हैं तो फिर ये जहन में रखिएगा, अगर आपने इस मुआहदे को तोड़ा तो जैसे ही इस वक्त पहाड़ आप पे लरज रहा है और आपको तहस नहस कर सकता है, तो कल अल्लाह ताला की पकड़ भी आपको ऐसे ही कर सकती है। ये मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाज़ लोग जब हम बात करें तो वो हर चीज़ को साइंटिफिक फेनोमेना से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और मेरेकल को नहीं लेते हैं। क्या अल्लाह ताला नहीं कर सकता ऐसा? क्या नहीं कर सकते? अल्लाह ताला चाहता तो वो तूर को उठा देता, बिल्कुल। लेकिन देखें, कोई वजह होनी चाहिए ना। अब रफ़ाना फ़ौक़हुम तूर का जो अल्फाज हैं, कोई आदमी अगर इसको एक मोजज़े के तौर पे बयान करना चाहता है कि तूर ही को उठा लिया गया, अल्फाज का तो मेरा ख्याल है कि इस तहम्मुल है, अल्फाज के अंदर वो आता है।
लेकिन अगर आप बाकी मकामात पे लेंगे, जैसे इन नतकना वाली जो आयत है जहाँ पे आपने सूरह आराफ में है, और कज़ुल के अल्फाज आते हैं गालिबन वहाँ पे कि एक छतरी की तरह तान दिया गया। तो वो जुल का जो वर्ड है, वो छतरी की तरह तानना जो है, वो ऐसा लगता है कि ये एक इसमें फिजिकली उसको उठाया नहीं गया था, बल्कि उस पे लर्जा तारी कर दिया गया। ठीक है, शुक्रिया बहुत, जज़ाकल्लाह। Ammar Rasul, please go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। Dr. Saab, I've just sort of like, come back with the thing that I had in mind. This is basically referring to Surah Zoha, where, there is verse after verse which is saying that, your God has not forsaken you, and He has not forgotten you, He does not hate you, and He will give you so much that you will be pleased. तो इसमें बहुत सारे जो मतलब लोग हैं, especially if they're going through a test, they're going through tough times, they say that Surah Duha gives them a lot of hope and positivity. That they I do feel as understand. if God is speaking to them. So I think if you look at the context of Surah Waz-Zuha, it cannot be extended beyond the Prophet. Surah Waz-Zuha and its counterpart is Surah Al-Nashra. So these are pairs. Both are counterpart of the same pair. Alam Nashra Laka Sadraka is also addressing the Prophet directly. And Innama al-Usri Yusra, which means that this difficulty which you are in is going to be followed by a period of ease, is also addressed to the Prophet. So both these surahs are specifically addressed to the Prophet, and they cannot be extended beyond his own person, because the nature of these surahs is, look at the first surah, for example. It says, Alam jadidka yatiman fa'awa. Did I not find you an orphan and gave you shelter? So it's God talking to the Prophet in a specific sense, and we know that in Surah Duha, there was a time in which the wahi had stopped coming to him, and he was a little concerned with that maybe he's done something wrong, and therefore the Almighty has stopped communicating to him. And he is told that just as the light of the sun and the darkness of the night are needed for human instruction, in a similar way, you pass through various circumstances in order to for your own grooming and education. So this has a very specific background, and at least these two surahs cannot be related beyond the Prophet himself. Sir, for example, this particular ayat that you are mentioning, that was not part of my question, but now that you mentioned it, Innama al-Usri Yusra. Yes. So this particular ayat is such an oft-repeated ayat, and also it gives hope to so many people. Everybody believes that this is the ayat when they are going through a really dark time in their lives. The Arabic of this verse, had it been the same as people have understood, it should have been Innama al-Usri Yusra. And this Alif Lam is referring to the situation of that time, which tells us that, O Prophet, the usr that you are now in, this usr that you are passing through, because this was a time in the Prophet's life when things were very tough on him. He's being told that this toughness of circumstances is going to give way to ease. So, this is how he is being told. But other than that, it is human experience also that after every tough time, a person, he passes through a tough time, and then good times also come. So that is another, that's something that relates to human observation. So because that human observation is also correct, because we pass through tough times, and after those tough times, we have good times as well. So that human observation at times corroborates this Quranic verse, and hence this confusion arises. Otherwise, what the correct instance would be, that this surah and this verse is specific for the Prophet. However, apart from the Quran, this is another phenomena that we need to know, that every difficulty is going to pass. And after every difficulty, some time of ease will come, because this is what human experience tells us, and this is how this world has been created by God. So it should be taken as a phenomena outside the Quran, as something which is also true. But this verse cannot be extended because of the alif lam on the word usr, and for any different connotation that the one that we have interpreted, this alif lam should have been in a different situation, and the yusr would also have a different alif lam, or it should have been an alif lam as well, and on yusr, innama al usr al yusr, something like that. But the way it has been expressed here, it cannot be extended beyond the Prophet. But as I said, the thing itself is such that outside the Quran, it is something which
which is an experience, which is a phenomenon that we have seen, and it is correct also. But we cannot say that it's correct because the Quran says so. The Quran is telling the Prophet only. It is given this assurance to him because, you see, he was a person who had been commissioned by the Almighty for a particular task, and he was passing through very rough circumstances, and God was trying to assure him. This assurance that was being given to him had a very special background. But God does not do so for human beings. I mean, He does not communicate to us. He does not come down to us and tell us that, well, the hard time that you are passing, they are going to be done with one day, and you'll be passing through good times. This is not God talking to us. I mean, this has to be someone like God talking to a prophet, because we cannot be an addressee of such a glad tiding, I would say, unless God comes and talk to us, because that is something that can only happen when the institution of revelation or wahi is intact. So this is an added thing that I'm saying. Otherwise, as I said, the surah itself is very specific. And sir, if I can very quickly ask you that if somebody is holding this belief that this surah gives them, or this ayat gives them hope, to come out of the tribulation, is it worth it for somebody who is knowledgeable to correct them and say, no, you are wrong in thinking this? It depends. It all depends if the person is asking you, if the person that you're trying to correct is someone that is a student and he or she would like to be corrected. It all depends who the person is and where you are placed and what your position is that in relation to that person. So there are people who would not like to be corrected, and there are other people who might be happy to have them corrected. So pick and choose your audience. Thank you very much. Okay, sir. Can I just... Yes, I would just... This is a very directly related question. So this is Surah number 2, Surah Baqarah, verse 155. And we will surely test you with something of fear and hunger and loss of wealth and lives and fruit, Right. but get good tidings to the patient. So is it also something which is particular and peculiar, or this we can also generalize ayats like this? If you look at the context, if you look at the context of this verse, it is actually talking to the Sahaba. It's not extended beyond the Sahaba, because the words are وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. We shall definitely test you from a bit of fear, wal-ju', and from hunger, and then the rest of the list is given. So if you look at the context, the Sahaba, because you see, for them there is a special rule when they, as companions to the Prophet, they are made to pass through certain trials. So this verse specifically relates to them. However, for the rest of mankind or rest of the people, we have a very similar verse which says that the Quran has created this word as a trial and test. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Of course, that is something that relates to the Prophet. But if you go to Surah Mulk, you'll find the very first verse telling us خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, that God has created life and death so that He is able to test you regarding the deeds that that person does. So as a test, you can say that we pass through these tests, because for us these tests could be by giving us affluence and by depriving us of riches. It could be both ways. But for the Sahaba, it was on a negative note, that you'll definitely be tested in a way that you'll be deprived of these things. So for them, the test was of really a tough nature. But for the rest, the test could be either of the fact that you are deprived of wealth, and at the same time that you are given a lot of wealth, because that is also a form of trial. So for the rest of mankind, it is Surah Mulk which tells us that we are passing through a test. But this verse of Surah Baqarah that you're referring to, if you look at the context, it's actually Thank you very much, Dr. Saleem. We'll have time for just a couple more really short chat questions, so we'll end at the end of those 2 questions. The first one asks, listening to the definition of the Khilafah, why do we consider the election of Yazid as Malukiya when history says that he was elected through the vote of majority? History does not say this at all. It was his father, Amir Muawiyah, who nominated him. Where does history say this? They haven't cited anything. It's not correct. If you look at all history books, all historians, they are unanimous in the fact that his father, Muawiyah, was the one who nominated him because he was his son. And this is another debate, that whether this nomination was correct or not, and maybe he had the asabiya, which means that he had the political backing of the majority. It could be, I mean, there could be several reasons, but this, in our own history, we know
that it was his father who actually nominated him. Thank you very much. The next question is related to the prayer questions that we had before. So this asks, should we also not tell others to pray generally, other prayers like Asr, etc., including young children we know or that those that are younger than us, specifically in the context of the narration that says that one should stop wrongful acts by hand or words, etc.? So, I mean, this is something that we have to understand, that as far as this narrative is concerned, it relates not to religious acts. It relates to maruf and munkar, which means what is universally acknowledged to be munkar and what is universally acknowledged to be right. So, the words of the narrative are, Man ra'a minkum munkaran. If any one of you sees something which is morally incorrect. So, morally incorrect, of course, could be if a person is lying, if a person is cheating, if a person is defrauding someone, deceiving someone. So these are moral wrongs. So the prayer is not a moral wrong, it's a religious wrong. And the Quran, of course, tells us that it's your responsibility as the head of the family, if you are the head of the family, to, yes, try your best to urge your children to pray, but that is all. In this case, you just cannot force your children to pray. And all that you can do is tell them, urge them, tell them why they need to pray. And this is all as far as our responsibility as parents is concerned. Forcing them to do any religious act is not mandated by the Sharia at all. Thank you very much, Dr. Saleem. The same participant who asked that question, I think they might have a follow-up. Abdullah, if it's a follow-up, please go ahead. Assalamu alaikum. It is not a follow-up, but it's just a really short question. Can I ask that? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने गामदी साहब की एक स्टेटमेंट देखी थी वीडियो में। वो कह रहे थे कि जिस चीज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उस पे आपका जिस चीज़ पर इत्मीनान हो जाए ना सच्चे दिल से, तो आप उसको फॉलो कर लें। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप किसी स्कॉलर से कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं करते, लेकिन आपका खुद एक चीज़ पर इत्मीनान हो जाता है कि ये चीज़ मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक लगती है, तो क्या उस चीज़ के स्कॉलर से पूछना ज़रूरी है या वो जो आपका दिल का इत्मीनान है वो काफ़ी? दिल का जो इत्मीनान है वो इस्तिदलाल पर बेस होना चाहिए। अगर तो वो इत्मीनान इस चीज़ पे है कि आपने 2 आरा जो आपके सामने थी या इख्तिलाफ था, उनकी आरा में से आपको एक राय बेहतर लगी है, उसके नतीजे में दिल का इत्मीनान हुआ है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इत्मीनान का मतलब कन्वीनियंस है कि ये आपको आसान लगी है, तो ये तो सही नहीं है। सो उनके वो मतलब यही है, जब वो कहते हैं दिल का इत्मीनान हो, तो उसका मतलब ये होता है कि इंटेलेक्चुअली आप मुतमईन हो गए हैं कि ये राय बेहतर है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपको एक इस्तिदलाल में से एक जो है, दलील में से, दोनों में से एक को अब आपको महसूस हुआ है कि इसमें वज़न ज़्यादा है। तो उस वज़न का ताल्लुक भी, जैसे मैंने कहा ना, किसी कन्वीनियंस की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वजह से होना चाहिए कि वो आपको जो रीज़निंग है वो स्ट्रॉन्ग लगती है। तो वो स्ट्रॉन्ग रीज़निंग अगर आपको लग रही है तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बारे में मुतरद्दिद हैं तो फिर पूछना चाहिए। सर, अगर किसी चीज़ की रीज़निंग आपको पता ना हो, तो उस चीज़ के बारे में लाज़िमन आपको पूछना ही चाहिए किसी स्कॉलर से। इसका मतलब ये है ना कि आपको अदम इत्मीनान नहीं है। अदम इत्मीनान का मतलब ये होता है कि आपको कोई जिसे कहते हैं ना कि ज़हनी उलझन नहीं पैदा हो रही। अगर आपको कोई सामने कोई बात है, फिर तो ना इख्तिलाफ तो हुआ ही नहीं ना, फिर तो आपके सामने एक बात आई और आपने उस पर अमल कर लिया। मैं तो आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपके सामने एक उलझन आ गई है, एक ही मसले के बारे में एक से ज़्यादा आरा सामने आ गई हैं, अब आप किसको तरजीह देंगे? तो यहाँ पे आपको इस्तिदलाल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सादा तरीके पे चल रहे हैं और एक किसी कोई राय आपके सामने आ गई है, आपको कोई उलझन भी नहीं हुई है और आपने फिर जुमला किसी पे इत्माद कर लिया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बल्कि आपके सामने एक से ज़्यादा आरा हैं और आप मुतरद्दिद हैं कि मैं ये मानूँ कि ये मानूँ, तो फिर आप जायज़ा लेंगे कि दोनों का इस्तिदलाल क्या है और फिर आप देखेंगे कि किसका इस्तिदलाल ज़्यादा मजबूत है और आपको कौन सा ज़्यादा मुतमईन करता है। Thank you. Thank you very much, Dr. Saleem. And now we're all out of time. Thank you so much to all the participants who came through and asked wonderful questions. And thank you, Dr. Saleem, for clarifying a lot of our confusions. For the questions that we weren't able to get to today, please hold on to them, and inshallah we'll be taking general questions towards the end, the last 10 minutes of tomorrow's session of textual study of the Quran. Or you can also join any Islam study circle or the next Ask Dr. Saleem sessions to ask those questions in those sessions. So inshallah, see you all tomorrow in another session of textual study of the Quran. And until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.